أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Yawan masu kallon muna muku barka da zuwa wannan shiri na Africa TV3 lafiyar mai azumi ko fa'idan azumi a jikin dan adam. Yau ranar azumi ta 29 ga watan Ramadan. A jiya mun dauko bayani akan typhoid da kuma yanda ake daukar shi da kuma yanda ake cewa yana nan. To shi typhoid ciwo ne wanda yake da yana da sarƙaƙiya. Yanzu mutum da ya fara ciwo ji asibiti sai a ce malaria typhoid, yawanci ba gaskiya bane. Ko a ce an gwada typhoid din mutum yayi high, ko a ce ai kaza ne a fara shan magani. To sau da yawa mutum zai ga an rubuta maganin typhoid din ya sha kuma ya je ƙarshe ko bai warke ba. Ashe kun ga ba typhoid din bane. Menene typhoid? Na fara bayanin sa jiya, zan karasa shi yau. Ƙwayoyin cuta da aka ce ana ɗaukar sa fecal-oral. Idan mutum ya zo ya shiga ya ci abinci da ƙwayoyin cutan typhoid ko gaisa suka yi da wani wanda yake dama yana da ciwon ko a kayan lambu ko a wani guri ko a abinci, to ƙwayoyin cutar na shiga ciki za su fara hayayyafa. Idan ya zama na cewa ƙwayoyin cutar sun fi ƙarfin acid, sinadarin acid da jiki yake fitarwa don ya kashe ƙwayoyin cuta, to za su hayayyafa sai su shiga hanji. To daman shi typhoid a hanji yake tasiri. In ya shiga hanji zai hayayyafa sai ya shiga hanyar jini ta hanji, sai ya shiga jiki gaba ɗaya sai rika yawo a cikin jini. To idan yana yawo a cikin jini shi kuma jiki inda Allah ya halitta jiki ba tsayawa zai ana kallon shi ba. Misali yanzu mutum kana zaune a gidanka ko kuna wajen aikin ku sai wani bako ya shigo ya zo ya fara dukan yara ko barawo ya shigo, ai za a yi mai kofar rago a kama shi. Idan kuma aka yi za a ce to ya kamata a ƙara matakan tsaro, kowa ya rika lura, a daina sakaci. To shi ma jiki idan bakon abu ya shigo jikinsa, akwai masu faɗa da shi wanda ake sa jami'an tsaro da sojoji wanda ake sawa su lura da wannan ƙwayan cutan. To shi ma typhoid ba a kyale shi ba. Idan jiki ya ci karo da typhoid za a fitar da antibodies. Antibodies su ne wato abubuwan da za su iya yaƙi da shi ko su murƙushe shi ma. Saboda shi yanzu ciwon typhoid idan mutane suka same shi, mutane sun kashi uku misali a haɗuwa da typhoid, kashi 4 ma zan ce ba kashi 3 ba. Kashi na farko shine wanda typhoid zai shiga cikin jikinsu, amma tun daga timbi Allah ya taimake su sai su murƙushe shi, ya zama na cewa sinadarin acid ya kashe, ko kuma in ya shiga jinin ma dai an gama da shi ba a ji komai ba. Kashi na biyu shine wanda zai shiga jiki, ƙwayoyin cuta zai hayayyafa ƙwayoyin cutan, sojojin jiki za su yi yaƙi da shi, za a ɗan yi zazzaɓi kaɗan, ciki zai ɗan rikice sau ɗaya sau biyu a je toilet, shikenan ya warke. Shine hawa na biyu. Hawa na uku shine wanda zai galabaitar da mutum, ya zazzaɓi, ya kasa cin abinci, ciki na ciwo, baya zuwa toilet, a je asibiti a kwantar da shi, sai a ce an gwada an ga typhoid ne a jininsa ko a bayan gidansa, sai a rubuta mashi magani sai ya warke. To kashi na hudu shine wanda typhoid din yayi tsananin da har ya bula hanji, dama a hanji yake tasiri. Ya bula hanji sai da aka bude ciki aka yi faci a hanjin, aka yi mashi operation, aka gyara sannan aka hada da magani sai ya warke. To duk kashi hudun nan kowanne jiki yana fitar da sojoji masu kariya against typhoid. Kowanne. To idan aka zo aka yi test, ana neman wani test da ake Widal test, cewa ana so a ga exposure to typhoid. Kowannensu zai nuna cewa ai typhoid ta zo gurin nan. Kamar misali, barawo ne ya shigo ma'aikata misali, akwai zaratan mutane ko ya shigo kasuwa. Ai wani barawo ba mutum ɗaya zai shaƙe shi ya rike shi kawai ya rankwashe shi ya fita da shi. Ai duk wani makoci shi ba bai san cewa kama barawo ba. Wani kuma zai zo za a yi tatabur, za a yi dambe, a yi kokawa har mutane su taru su kalla. Wani kuma za a yi lagalaga da bindiga fafafa a kashe mutane da sauransu. To wannan shine misalin na faɗa, amma kowanne jami'an tsaron kasuwa za su daddage su ce ya kamata a sa jami'ai tsaro. To idan aka zo testing din typhoid, sai a ce to za a gwada wayannan jami'an tsaron a gani. Shi ake gwadawa, shine antibodies din ai. Wannan titer din 1 in 300, 1 in 20, 1 in 30 shine jami'an tsaron ake gwadawa. Shine ake gwadawa, masu patrol suna neman typhoid din. A kowanne kashi 300 ana samun soja ɗaya, kowanne kashi 600 ana samun soja 2 ko 3. To shine abin da ake dubawa. To yanzu an nuna mana kamar lokaci ya tsaya, insha Allah gobe wanda yake rana ta ƙarshe na Ramadan Allah ya kai mu, zan karasa wannan bayanin na typhoid saboda yana da muhimmanci.
wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.